one term. Tumeelewana? Mimi namuomba aanze kuandika speech ya handover. A very brief speech, asiandike mingi sana maana tuna wakati ya kusikiliza. Brief speech ya kusema mimi nimekubali, wananchi wametoa sauti, asante kwa ile muda mnipatia kuwahudumia na watakia kila la heri. Ladies and gentlemen, let us head into Trans Nzoia County, a region now at the center of growing political storm. President William Ruto today's recent visit has sparked intense debate after reports of a lukewarm and at times tense reception from sections of residents in Trans Nzoia County. But now the question is this an early warning sign of 2027 or just normal political friction? During his development tour in Trans Nzoia County, President William Ruto engaged residents and leaders on government projects and economic reforms. But political observers noted something unusual that happened. Parts of the crowd appeared less enthusiastic than expected. The cheers were not as overwhelming as seen in other regions. Their body language told a story of caution, told a story of curiosity, and in some areas, quiet resistance. In Kenyan politics, even subtle reaction matters a lot. Because at the center of Western Kenya's shifting political conversation is Trans Nzoia Governor George Natembeya. Natembeya has emerged as one of the most vocal regional leaders, questioning aspects of the nation's government direction. He has consistently framed his message around regional empowerment, accountability, and ensuring Western Kenya is not sidelined. Usijidanganye, Ruto is one term. Tumeelewana? Ameenda. Na akienda, kuna wenzangu walikuwa wanasema Ruto akienda nyumbani watamshtaki, watamshtaki kwa nini? Yeye wacha tu afanye, alikuwa rais wetu, astaafu, handover, aendelee kufanya kazi yake kama namna gani? Afanye ukulima kama ukulima wengine, afanye biashara kama wengine, na hii serikali itamchunga, si ndio? Mimi namuomba aanze kuandika speech ya handover. A very brief speech, asiandike mingi sana maana tuna wakati ya kusikiliza. Brief speech ya kusema mimi nimekubali, wananchi wametoa sauti, asante kwa ile muda mnipatia kuwahudumia na watakia kila la heri. His rhetoric has gained traction among segments of the population, particularly the youths and grassroots mobilizers. The question now is Natembeya really reshaping Western Kenya's political psychology? Western Kenya, as we all know, has always played a decisive role in national elections. Counties like Trans Nzoia are agriculturally strategic and politically influential. The issues dominating local discussions include some issues here. Number one, the rising cost of living, fertilizer and agricultural subsidies, youth unemployment, fair revenue allocation, and infrastructure development. And if residents feel these concerns are not sufficiently addressed, political alliances can shift very quickly. President Ruto's administration continues to push its economic reform agenda, emphasizing on bottom-up empowerment and development-driven leadership. And meanwhile,
Governor George Natembeya and other regional voices are amplifying calls for accountability and stronger regional bargaining power. Pande hii ya Western region, serikali imetuacha nyuma sana. Hii sub-county ya Sabot, constituency ya Sabot, tangu tupate uhuru, hakuna hata kilomita moja ya lami imeweka katika hii Sabot. Hakuna lami. Hakuna. Na sehemu zingine za Kenya hii, maana mimi nimefanya kazi sehemu zingine, unapata mahali lami imewekwa, watu wanakaushia mahindi hapo. Ama mbuzi nalala hapo. Yaani lami hakuna mahali inaenda. Sisi tunataka barabara itoe mahindi huko, itoe viazi pande hii, ipeleke kwa soko. Ama namna gani? We need this infrastructure. Lakini watu wanasema kwamba lazima ufurahie serikali, upige magoti kwa serikali, ndio serikali saidie watu yako. Hiyo mambo tulitoka huko wakati katiba mpya ilipitishwa, ikaweka counties. Tunasema kwamba wote tunatoa ushuru, lazima tupate huduma. Is as simple as that. Lakini ukisema kwamba kupiga magoti, sijui upigie nani ndio watu wapate maendeleo, hiyo biashara tutafanya. Maana hiyo mambo pia inaondoa heshima kwa watu. Hata we mama mzee wako ukimwomba sabuni, anakwenda piga magoti kwanza. Amekufanya aje? This creates two competing narratives. On the other side, national transformation agenda and the regional self-assertion and scrutiny. And in politics, narrative often shapes perception before the elections even begin. As we can see right now, ladies and gentlemen, it is that it is too early to call this a rejection. But however, political ground shifts rarely happen overnight. They begin with subtle signs. For example, the muted crowds, the growing local criticism, regional leaders gaining influence, and also increased political conversation on the ground. If these trends continue, Western Kenya could become one of the hottest battlegrounds heading into the 2027 general election. Even though elections may seem distant, political positioning is clearly underway. And Trans Nzoia County could now symbolize something bigger, a test of influence between national power and the rising regional leadership. In the coming months, we'll determine whether this moment was a minor ripple or the start of a political wave. Na mimi nimesema mimi nitakuwa gavana hapa tamu mwingine ya pili, si ndio? Nitapanga masuala ya Trans Nzoia, na kwa meza huko nitakuwa huko, si ndio? Kwani kule utanikataza namna gani? Na mimi nimeshika Western yote, nimeshika namna hii yetu. Tunakubaliana kwenda kwa meza kama jamii moja, kama sauti moja, si ndio? Sasa hapo tutengeneze mahali kwa mzuri, mtengenezee. Yeye ni watafutie hiyo matunda huko mbele. Ama namna gani? Ile hapa chini tunapata, ile ambayo tunafanya nini? Na mwaka ujao nataka wakazi wa Trans Nzoia na jamii ya Western, mahali tunasema tunaenda, hiyo ndio barabara. Siasa uwe inapangwa, mambo ya kubahatisha hakuna tena. Tumeona watu wetu, ukisema ni hapa ni hapa. Yeko watu wanakujanga hapa wanajidanganya, ati ni watu yenu, wengine wanaongea Kibukuzu, wengine wanaongea hata Kikuyu. Na sio watu wetu. Wakipata kura wamefanya nini? We keep asking ourselves, is President William Ruto losing grip in parts of the Western Kenya? Is Natembeya building a regional political machine? Or is this simply competitive democracy at work? Those are the questions that we Kenyans keep asking ourselves as we head into the 2027 general election. But remember, ladies and gentlemen, that this is always Havana Media, where we don't just report politics, we decode power. Make sure that you drop your comments on the video below. But remember to always subscribe for fearless, in-depth political analysis. Because in Kenya here, the ground always whisper before it roars. My name is Odur Billy. Until next time, see you in the next video.